evening, children. Today we are going to learn the classification of plants in the taxonomy. So what is a classification? What is the necessary for classification? Everything we studied in the previous part of the taxonomy, isn't it? So the classification is very, very important. If you are not classified, we cannot take the material easily. Yeah, so it's not easy to take. So the classification is very, very important because we have a lot of plants. Yeah, so million and million of plants we have. So we must classify the plants based on the some morphological or anatomical characters. Today we are going to see the classification of plants. So this is that a variety of the plants are here. So the plants are classified based on the some characters. Okay. So example for vascularizations, reproductions and other features that is classified. Okay. So vascularizations means it has here xylem and phloem is present. So that is based on that is called a vascularizations. Okay. So some of the plants they don't have the vascular bundles. Okay, so that is a non-vascular plants, and some of the plants they can give the flowers, so that is your phanerogams, and some of the group they cannot give the flowers, that is known as your cryptogams. So based on the some category the plants are classified. So example you can see here, that's a bryophyta, so felicinophyta, conirophyta, angiospermophyta. These are all the classifications based on the some. So no true leaves, roots or stems are there in the bryophyta. Next one we can see they have leaves, roots and stems are present. Okay. So another one, conirophyta have leaves, roots and stems. In angiospermophyta, so angiospermophyta means definitely it has the seeds are there. Okay. So they have a leaves, roots and stems, everything is present. Okay. At the same time we can see vascularizations. Means the xylem and phloem is absent in bryophyta, but another one it has a present. Okay, conirophyta also have a, that is a xylem and phloem, angiospermophyta also has, that is a xylem and phloem is there. So how they reproduce? They reproduce with the help of the spores, and someone produce with the help of the seeds. Okay, and other features also given, that is anchored by the rhizoids. So rhizoids are nothing that is act as your root. Okay, they have to fix the plant with the help of the rhizoids. Okay, and another one that is your leaves or pinnate. Okay, that is a pinnate means that's a pinnae, feather like leaves are present there. Then it has a woody stems. The coniferophyta has a woody stem. The stems are very, very strong. Okay, and next angiospermophyta, it have a flowers and fruits. Okay, so all the characters of the plants, different variety of the plants are here. So each and everyone has a different characters. So based on some characters we are classifying the plants. Example for based on the vascularizations we classified, based on the reproductions we classified, and based on other features we classified. Okay, each and every one the examples also different. The first one is a mosses, and second one the ferns, and third one is a conifers, and last one it is a flowers. Okay, so that is the classification. We classify the plants so based on the some characters. So here you can see the bryophyta, Felicinophyta, Coniferophyta and Angiospermophyta. So we can see the different, the variety of the plants. Each and every morphological appearance also differ from each other. Okay, that is we are going to see today. So classification of the plants. Classification is very, very essential not only for the plants, for everything the classification is very, very important. The classification is essential for the biology because there is a vast diversity. நமக்கு வந்து diversityங்கிறது வந்து நிறைய நமக்கு வந்து million and million of plants வந்து நமக்கு இருக்கு. We have a vast diversity of organism. So we must sort out the organism. We must compare the organisms. Okay. So that is based on the flowering plants and non-flowering plants. Okay. So at the same time that is a so which one has a xylem and phloem is present, which one don't have a xylem and phloem, where the plant is differentiated into root, stem and leaves. So like that based on some characters we must sort out and compare the, so that is your plants. So classification is essential to biology because there is a vast diversity of organism to sort out and compare. Okay, so that is unless they are organized into a manageable. அப்படி நம்ம classification பண்ணல அப்படினா கண்டிப்பா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, so அத manage பண்ண முடியாது, அத வந்து நம்ம பத்தி நம்ம describe பண்ணவே முடியாது. That's a manageable and
categories. Okay, it will be a difficult for identification. மெயினா இப்போ எல்லாரோட நேம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் we can easily say call them இல்லையா. ஸோ அதர்வைஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸை பற்றியா கொஞ்சம் சார்ட் அவுட் பண்ணலை, இது ஷ்ரப், இது ஹர்ப், இது ட்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஐடென்டிஃபை த plants. So what is the classification? Classification is essential to biology because there is a vast diversity of organisms to sort out and compare the organisms. ஸோ பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பயாலஜிஸ்ட் வந்து இருந்தாங்க. இந்த பயாலஜிஸ்ட் வந்து ஸோ அவங்களோட இன்வென்ஷனை வந்து கொண்டு வந்து அதுக்கு பெஸ்ட் ஒரு இது இப்படி இதுதான் இதனுடைய கேரக்டர் பேஸ்ட் ஆன் த வந்து நம்ம வாஸ்குலரைசேஷன் மூலியமாக இதை பிரிச்சிருக்கிறோம், அதை பேஸ்ட் ஆன் த வந்து ஃப்ளாரிங் மூலியமாக இதை பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவிடன்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுதான் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆர் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் த பயாலஜிஸ்ட் மூலியமாக தான் வந்தது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் அவைலபிள். ஓகேவா. ஸோ என்ன அவங்க கிளாசிஃபை பண்ணாங்களோ அதுக்கு ஒரு எவிடன்ஸையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி தட்ஸ் originated by the biologist only. The scientific basis for the cataloging and retrieving informations. ஓகேவா. ஸோ நம்ம பட்டியலிடுத கேட்டலாக் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம பட்டியலிட்டு சொல்லப்போம் சயின்டிஃபிக் பேசிஸா சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் அதனுடைய கேரக்டர் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை பட்டியலிடுறோம். ஓகேவா. ஸோ retrieving the informations அதாவது தொலைந்து போன அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து மிஸ் ஆன கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து அதை பற்றி இன்ஃபார்மேஷன்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ட்ரமண்டஸ் டைவர்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோரா நோன் அஸ் ஏ கிளாசிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தது தான். தட் இஸ் எ சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் ஃபார் கேட்டலாகிங் அண்ட் ரிட்ரைவிங் இன்ஃபார்மேஷன்ஸ். ஸோ எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரமண்டஸ் டைவர்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோரா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரா பற்றிய ஃபுல் இன்ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஏ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பீஷஸை பற்றிய முழு விளக்கம் அதனுடைய பட்டியலிடுதல் அதனுடைய அது ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் மிஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதை பற்றிய இன்ஃபார்மேஷனும் சேர்ந்து கொடுக்கறது தான் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். யூ கேன் write so definitions of the classification or short notes on classification அப்படினு வரும்போது you must write the so both points and previous points also you must include here. Okay, so that's a biological classification or the inventions of the biologist based upon the best evidence. நம்ம அப்படி சொல்லுவோம் best evidence underline பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி catalog retrieving information you must underline that. Okay, next we are going to see the taxonomists have assigned a method of classifying organisms which are called ranks. Okay ma. So what is rank, what is hierarchical அப்படிங்கறத நம்ம பிஃபோராவே நம்ம பார்த்தோம். So hierarchical அப்படினு சொல்லும்போது that is a kingdom. Okay, kingdom is a plant அப்படினு பார்த்தோம். அதே மாதிரி class, subclass, order, family, genus and species இதெல்லாம் தான் hierarchy அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So taxonomist வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா classifying the organism based on the rank. இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே வந்து so நம்மளுடைய மார்க் எல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம அசைன் பண்றோம் based on the rank. Okay, all pass அதே மாதிரி first mark second mark அப்படினு இது பண்றோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி rank wise வந்து அதை வந்து என்னது கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி அந்த rank taxonomical rank அப்படிங்கிறது வந்து hierarchical. Okay, so based on the basic unit வந்து species அதுல இருந்து அது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. The scheme of classification has to be ஒரு classification வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிளா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஓகேவா, ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கணும். அதே மாதிரி நியூவா ஏதாவது நம்ம இன்வென்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வெல்கம் பண்ணி அதையும் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ல வந்து கேட்டலாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் திங். ஓகேவா, ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் அலோவிங் த நியூலி டிஸ்கவர்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் டு பி ஆடட். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நியூலி ஆர்கானிசம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து ஒரு நியூலி ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்செக்ட்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஸ்மால் ஸ்பீஷஸ் ஒரு ஷ்ரப் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியுமோ ஸோ எந்த கேட்டகரி கீழே வந்து நம்ம அதை வந்து அசைன் பண்ணணுமோ எந்த கேட்டகரி கீழே வந்து அதை நம்ம வைக்கணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இது. ஸோ த ஸ்கீம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஹேஸ் டு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அண்ட் நியூலி வந்து ஸோ டிஸ்கவர்ட் பண்ண ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் நம்ம அதுக்கு ஏற்ற கேட்டலாக் கீழே வந்து நம்ம அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன். So need for classification. Okay, இந்த classification வந்து ரொம்ப அவசியமா அப்படின்னா definitely the classification is very very important for day to day life. ஓகேவா, ஸோ நம்மளே இப்போ வீட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ we have to classify our work, classify our things. ஓகே, நம்ம புக்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒரு இடத்துல போய் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா it is not easy to take immediately இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு கிளாஸிஃபை பண்ணி தனித்தனியாக இது இன்னைக்கு இது வந்து பாட்னி இது சுவாலஜி அப்படின்னு தனித்தனியாக நம்ம சில ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் கூட பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த புக்கில் வந்து. ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக அதை என்ன பண்ண முடியும், ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகேவா, இப்போ நீட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸோ ஆர்கானிசம் கேன் கிவ்ஸ் அ இன்சைட் இன் த அதர் ஃபீல்ட். இன்சைட் அப்படியோட மீனிங் வந்து இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தட் இஸ்
ரொம்ப டீப்பாக ஒரு இதை பற்றிய ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தை பற்றியே இப்போ இன்சைட் மீன்ஸ் ரொம்ப ஒரு மைக்ரோ லெவலில் வந்து நம்ம அதை நாலேஜ் இருக்கணும். மைக்ரோ லெவலில் அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இன்சைட் இன் டு த அதர் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம மற்ற ஃபீல்டோட கம்பேர் பண்ணி ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அதுக்கு நமக்கு என்ன வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது, என்னெல்லாம் நமக்கு யூசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து தான் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணணும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த ஆர்கானிசத்தை gives an insight, நுண்ணறிவு அப்படின்னு நம்ம தமிழில் கொடுத்துருக்கு. இட் மீன்ஸ் வந்து நம்ம மைனூட்டாக ஒரு ஆர்கானிசத்தை பற்றியே நம்ம எல்லாமே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஸோ விச் இஸ் கம்பேர் வித் அதர் ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ அதை மற்ற ஃபீல்டோட சேர்ந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதனுடைய ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத சேர்த்து வச்சு நம்ம படிக்கணும். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் அஸ் டு நோ அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸா, அதை வேறு ஸ்பீஷியஸ் வேறு ஸோ டாக்ஸா வேறு ஸ்பீஷியஸ் வேறு ஜீனஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை பற்றிய இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வேறு ஒரு ஆர்கானிசத்தும் இதுக்கும் என்ன இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இப்போ வந்து அஸ்ட்ரேசியே ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லும்போது ட்ரைடெக்ஸ் ப்ரோகமன்ஸுக்கும் அதே மாதிரி வந்து வேற ஒரு நம்ம சன்ஃப்ளவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இது இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். தட்ஸ் எக்ஸாக்ட் பொசிஷன், அதனுடைய எந்த இடத்துல அது வந்து சர்வைவ் ஆகுது. ஸோ அதனுடைய பொசிஷன் மீன்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் த சர்வைவிங், ஸோ அதனுடைய நிலை என்ன, அது வந்து எப்படி என்னென்னலாம் அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதான் பார்க்குறது தான் எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் அஸ் டு நோ அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸா அண்ட் த ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்னா ஸோ பரிணாம வளர்ச்சி, அதாவது இது எந்த ஸ்பீஷஸோட தொடர்பு உடையது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ taxonomy to have assigned a method of classifying organism which are called ranks அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்டே இது பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா? So classification paves way for the arrangement of organism into groups. Okay, paths அப்படிங்கிறது pathway அப்படிதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு பாத்வேயாக இருக்குது. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம், ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் ஒரு குரூப் வைஸ், திஸ் இஸ் எஃபனிரோகம்ஸ், இது கிரிப்டோகம்ஸ், இது டைகாட்டிலிடனே, இது மோனோகாட்டிலிடனே. ஸோ அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து வசதியாக இருக்குது அப்படிங்காங்க. இன்டு குரூப்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த சிமிலாரிட்டிஸ், டிசிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஆல் த ஆர்கானிசம் கேன் பி கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் த சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ். ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒரு குரூப்பில் போட்டுருவோம், வேறு மாதிரி இருந்தால் ஸோ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இல்லையா? ஸோ அண்ட் அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம வந்து கிளாசிஃபை வந்து பண்ணுறோம். த பர்பஸ் ஆஃப் த கிளாசிஃபிகேஷன் டு ப்ரொவைட் த சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட். கிளாசிஃபிகேஷனோட மெயின் வேலையே வந்து ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட், கிளாசிஃபிகேஷனாலே அரேஞ்ச்மெண்ட். அப்போ சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டர்ஸ் வி ஹாவ் டு சிஸ்டமேட்டிக்லி அரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த எக்ஸ்பிரஸிங் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஆர்கானிசம். இப்போ சயின்ஸ் குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே நமக்கு என்னெல்லாம் இது வரும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பயாலஜி இருக்கும், பாட்னி சுவாலஜி இருக்கும் இல்லையா, ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி மேக்ஸ். அப்போ பயோ குரூப் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது இருக்கும். அதே பியூர் சயின்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய கேட்டகரி வந்து வேறு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாடங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு ஓகேமா. ஸோ அப்போ ஒரு குரூப்பை வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணும்போது அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும், ஒரு இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒன்னோட ஒன்று தொடர்பு உடையதாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் அதோட மீனிங். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் எ பாத்வே ஃபார் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இன்டு ஸோ குரூப். அந்த குரூப்பை வந்து எப்படி கொண்டு வரணும்னா from the based on the similarities and dissimilarities and the relationship. Okay, so the purpose of the classification வந்து systematic arrangement தான் purpose of the classifications. அதுல மெயினா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா relationship between the organism and organismக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய relationship நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். So the taxonomist, so biological classifications அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் வந்து wait sorry okay. So it helps to train the students of plant science with regard to the diversity of the organism. இப்போ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளாரிங் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் போய் பாருங்க, ஸோ இந்த மாதிரி தாலோஃபைட்ஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் தான். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சயின்ஸ் டூர்லாம் நம்ம போகும்போது ஸோ அது நமக்கு நிறைய நாலேஜை வந்து நமக்கு வந்து அங்கேருந்து கெயின் பண்ண முடியுது. ஓகேவா? இட் ஹெல்ப்ஸ் டு train the students of plant science with regard to the diversity of the organism and the relationship
relationship with other biological branches. ஓகேவா? இப்போ வந்து plants அப்படின்னா there is a biochemistry அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ கண்டிப்பா வந்து இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரியோட ரிலேட்டட் ஆகுது. ஏன் எப்படி கெமிஸ்ட்ரியோட ரிலேட்டட் ஆகுதுன்னா it has some chemical compounds. ஸோ அந்த chemical compounds பேஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம அதை வந்து கெமிஸ்ட்ரியோட ரிலேட்டட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி ஜீன் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம அதை ரிலேட்டட் பண்றோம். அப்போ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஸோ the classification is very very important for that அப்படிங்கிறது தான். So next we are going to see the types of classification. It's very interesting one. So we are going to learn the 3 types of classification. One is the artificial classification, another one is a natural classification, then phylogenetic classification. So we will see one by one. First we are going to see the artificial classification. So artificial system of classification is by Carolus Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus வந்து father of taxonomy அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷனே நமக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. அனதர் ஒன் வந்து பைனாமியல் நாமன்கிளேச்சரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் வந்து யாரு? கரோலஸ் லினேயஸ் தான். ஸோ ஹி பிலாங்ஸ் டு ஸ்வீடிஷ் பாட்டனிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா செட் டு பி த ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி. கரோலஸ் லினேயஸோட லைஃப் ஸ்பான் பீரியட் வந்து ஸோ 1707 to 1778 வரைக்கும் இருந்திருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி? தட் இஸ் கரோலஸ் லினேயஸ் இஸ் எ ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி. ஸோ இவர் கரோலஸ் லினேயஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து ஸ்பீஷியஸ் பிளான்டாரம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் வந்து எல்லாத்தையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த புக்கு வந்து பப்ளிஷ் ஆன இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1753 இந்த புக்கு வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதில் எவ்வளோ ஸ்பீஷியஸை பற்றி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7300 ஸ்பீஷியஸை பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அந்த 7300 ஸ்பீஷியஸும் 24 கிளாஸஸாக வந்து டிவைடட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹவு ஹி கிளாசிஃபைட் த பிளான்ட்ஸ், எப்படி அவர் கிளாசிஃபை பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so based on some characters. அந்த characters வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது that is a stamen character தான் அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு. What is a stamen? That is a segments of the androecium இல்லையா? That is a number of stamens together to forming a androecium அப்படின்னு சொல்றோம். That is a male sex organ. ஓகே, அப்ப அந்த ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஒரு செக்ஷுவல் ஆர்கன் ஆஃப் த ஃப்ளவர். அதனால தான் இந்த சிஸ்டத்துக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா so that is a sexual system of classification அப்படின்னு சொல்றோம். The artificial system of classification is otherwise called that is a sexual system of classification. So because he used the sexual character, so எந்த sexual character வந்து அவர் யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is your stamen. அப்ப stamen ஓட number of stamens, எத்தனை stamens இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சும் அது எப்படி வந்து இணைஞ்சிருக்கு, number of stamens are together இல்ல separated. So adhesion அப்படினா ஒட்டிக்கொள்ளுதல். இங்க வந்து adhesion அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் இருக்கும், அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒட்டிக்கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்றோம். So cohesion அப்படினாலும் அதை பிரித்தெடுக்க முடியாது, ஒத்திசைவு அப்படின்னு தமிழ் வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க. சோ கோஹிஷன்னா ஒன்னோட ஒன்னு இணைந்து காணப்படும். ஓகே, ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒன்னு ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க. ஓகேவா? சோ அதுல வந்து the number of the stamens, union of the stamens and then the length of the stamens, okay, how it is distributed, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து the classification பண்ணியிருக்காரு. So because of that classification is called a artificial system of classification, வந்து sexual system of classification அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். You see that is a species plantarum. He written the book 1753. So எவ்வளோ species இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it has a 7300 species are there. Okay, and 1753 வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு. How many classes அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 classes. So how it was classified based on the number, union, length and distributions of the stamens. Okay, adhesion அப்படிங்கிறது that is a united to each other. Okay, and cohesions அப்படினா that is a joint together. Okay, அது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது வேற, ஒன்னோட ஒன்னு இணைந்து இருக்குது. அதாவது எல்லா ஸ்டேமன்ஸும் ஏதாவது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும், இல்லனா ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து அப்படியே இருக்கும். ஓகேவா? so that is a cohesions அப்படி நம்ம சொல்றோம். அத okay, so this class is otherwise, this system is otherwise called that is a sexual system அப்படினு சொன்னதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so it has a he used the sexual characters அப்படினு சொல்றோம். The classes were further subdivided on the basis of the carpal characters. Carpal அப்படிங்கிறது that is your female sex part of the flower அப்படினு சொல்றோம். அப்ப carpal-ஐயும் பேஸ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. So the 24 classes recognized by the Carolus Linnaeus in the species Plantarum and based on the stamens already explained. So based on the number of stamens he given some terms. Okay வா? இப்போ ஒரே ஒரு stamen இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பேரு அப்படினு பார்த்தா there's a monandria. Okay, so another one is your two stamens இருந்தா அதுக்கு பேரு diandria அப்படினு சொல்றோம். If it has a three
stamens, that is a triandria, 4 stamens in the tetrandria, and stamens are 5 அப்படினா that is a pentandria, and the flowers, அதாவது flowerless plants அப்படினு சொல்லும்போது up to 24th class cryptogams, அதாவது flowerless plants அப்படினா flower இல்லாத plant வந்து அவர் என்னன்னு சொல்லிருக்காரு அப்படினா cryptogams. அப்ப flower இருக்கக்கூடியதுக்கு என்ன பேரு அப்படினா that is a phanerogams. Phanerogams. Flower இருந்துச்சுனா phanerogams, flower இல்லனா that is called cryptogams. Okay ma? So here up to 22 classes சொன்னோம் இல்லையா? So 24th classes வந்து எது அப்படினு பார்க்கும்போது cryptogams. So this is an important 5 mark questions. Explain the, so that is a artificial system of classification அப்படினு சொல்லும்போது we must explain each and every one. Okay. So the system of classification is a through artificial was continued for 100 years. Okay va? So வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அது வந்து 100 years வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. But due to the simplicity and easy way of the identification, ஏன் அதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so due to the simplicity, ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது, அதே மாதிரி easy way to identifications. So அதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. But it also having some limitations. இதுலயும் சில disadvantages வந்து இருந்தது. So however the system could not hold good due to the following reasons. ஏன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதில் மெயின் ட்ராபேக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர். ஓகே, ஒரே மாதிரியான இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸை வந்து வேற வேற குரூப்பில் வந்து வச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி அன்ரிலேட்டட் குரூப் பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே குரூப்பில் இருந்தது. அப்போ அன்ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கேரக்டரில் வந்து அது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ வந்து சேமாக சிமிலராக இருந்திருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த ஒன் or two few, அதான் இல்லைன்னா ஃபியூ கேரக்டர்ஸ், சிமிலாரிட்டி கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் மட்டும் அதை வந்து ஒரே குரூப்பில் வந்து வச்சுட்டாங்க. பட் அதில் வந்து நிறைய வந்து டிசிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 10 கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா அதில் 2 கேரக்டர்ஸில் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது, ரிமைனிங் 8 கேரக்டர்ஸில் வந்து டிசிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த 8 கேரக்டர்ஸை பற்றி அவங்க they didn't bother about it. ஓகேவா? இந்த 2 கேரக்டர்ஸை மட்டும் வச்சு ஒரு குரூப்பில் வச்சுட்டாங்க. அப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்லி 2 கேரக்டர்ஸ் தான் சிமிலாரிட்டிஸ், ஹவு கேன் கீப் இட் இன் த சிங்கிள் குரூப் அப்படின்னு அதை வந்து லிமிடேஷன் பண்ணுறாங்க. அது தப்பு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது unrelated plants in the same group, related plants are widely separated. ரொம்ப அதை வந்து என்ன பண்ணா, ஸோ ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் அதை செப்பரேட்டட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இருக்குது. So we can see the Gingiperaceae of the monocotyledons and Anacardiaceae of the dicotyledons. Gingiperaceae அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு monocot plants. So Anacardiaceae அப்படிங்கிறது ஒரு dicot plants. Monocot, dicot, we can see lot of difference are there. இல்லையா? So ஆனால் ரெண்டும் ஒரே குரூப்ல இருக்கு. அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி அது ஒரே குரூப்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so based on the single stamen. ஓகேவா? ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்டேமன் இதில் இருந்ததுனால அது வந்து என்னது ஒரே குரூப்ல வந்து இருக்கு. ஸோ that is a monandria. ஓகே, அப்போ ரெண்டுக்குமே இதுக்கும் சிங்கிள் ஸ்டேமன் தான் இருக்கு, அதுக்கும் சிங்கிள் ஸ்டேமன் தான் இருக்கு. So based on the characters, so that is in the one group. Okay, but it's not accepted. Actually it has a lot of difference. இப்போ நம்மளே பார்த்தோம்னா மோனோகாட்டுக்கு டைகாட்டுக்கு நிறைய டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா? இது வந்து டேப் ரூட் சிஸ்டம், இது ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம், இது ரெட்டிகுலேட் வினேஷன்ஸ், இது வந்து parallel வினேஷன். ஓகே, இது ட்ரைமரஸ், இது டெட்ராமரஸ். ஓகே, இட் ஹாஸ் a 2 cotyledons, it has a single cotyledons அப்படின்னு நிறைய நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். பட் ஒரே ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்திருக்கு, that is a single stamen. So based on that, that is in the same group. Okay, so similarly Brunts அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீஷியஸும் along with the cactus, cactusோட சேர்ந்து இருந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் தட். இதுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் தர். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சிங்கிள் ஸ்டேமன்ஸ் தட் இஸ் இன் த ஒன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஸோ தட் இஸ் வந்து என்டையர்லி வந்து இது வந்து இது தப்பு, இந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் பிகாஸ் தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ண இக்னோர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு ட்ராபேக் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. So no attempts were made to classify the plants in the natural and phylogenetic relationship. மெயினாக வந்து இது பண்ணதே artificial system of classification, but they didn't give any importance towards வந்து phylogenetic relationshipக்கோ இல்லை நேச்சுரல் சிஸ்டத்துக்கோ. ஸோ நேச்சுரல்னா நம்ம டைரக்டாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட்டோட கேரக்டர்ஸை வச்சோ அவங்க எதையுமே வந்து ஸோ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் வந்து வேற வேற குரூப்ல இருக்கு, அன்ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் ஆர் இந்த சேம் குரூப் அப்படிங்கிறது. செகண்ட் ஒன் வந்து that is they didn't explain about a natural and phylogenetic system of classifications. அதை பற்றி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. இந்த ரெண்டு தான் அதோடைய ட்ராபேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ரீகால் த ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். So artificial system of classification proposed by Carolus Linnaeus in Swedish, he belongs to Swedish botanists and he is called by the father of taxonomy.
So, and he written the book, name of the book on the Species Plantarum. He published in the 1753 published பண்ணிருக்காரு. 7300 species he explained வந்து 7300 species and 24 classes வந்து explain பண்ணிருக்காரு. How he classified அப்படினு பாக்கும்போது based on the that is a stamen characters. What are the characters அப்படினு பார்த்தா number, union, length and distributions of the stamens. Okay, based on the adhesion and cohesion characters வச்சு explain பண்ணிருக்காங்க. So, இது வந்து என்ன, not only in the stamen character, he used the carpal characters also he used. Okay, that is both of them are sexual characters in the flower. So, அதனால இந்த சிஸ்டத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா sexual system of classifications. Okay, and what are the drawback அப்படின்னு சொல்லும்போது, so he unrelated plants in the same group as a based on the few characters. As an example for it has a single stamen அப்படின்னா monandria, if it has two stamena diandria, triandria, tetrandria, pentandria அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ண based on the number of stamens that is classified. Okay, so and the final 24th class is a cryptogamia. So cryptogamia, that's a thallophytes, non flowering plants are called cryptogamia. அப்ப flowering plants வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so that is your phanerogams. And what are the drawbacks we studied already. So next we are going to see the natural system of classification. Okay, so natural system of classification is proposed by as a Carolus, that is a Carolus Linnaeus. Actually first that is initiated by the Linnaeus. Okay, realized that no character is more important than other characters. Botanists who came after other Linnaeus க்கு அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்போ ஒரு stamen character வச்சு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அது பத்தாது. ஓகே, we should take more characters. அதே மாதிரி மார்ஃபாலஜிக்கல் characters மட்டும் பத்தாது, anatomical charactersையும் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து சோ அவருக்கு அப்புறம் வந்த எல்லா சயின்டிஸ்டும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So natural system of classifications அப்படினு சொல்லும்போது first எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படினா this is sprouted in the France. ஓகேவா? So next வந்து பாத்தீங்கன்னா இத first எப்படி வந்து கிளாசிஃபை பண்ணாங்கன்னா எல்லா கிளாசிஃபிகேஷனுமே based on the similarities and dissimilarities, but natural system of classifications வந்து classified based on the similarities. Okay, so was presented by the Antoine. So Anthony Laurent de Jussieu அப்படிங்கவர் 1789ல so இத வந்து first natural system அதாவது natural characters வச்சு வந்து so classify பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. So the natural system of classification is otherwise called the Bentham and Hooker classification அப்படிங்கிறது பேர். natural system வந்து யார் ஃபைனலா ப்ரோபோஸ் பண்ணா அப்படினா Bentham and Hooker ப்ரோபோஸ் பண்ணதனால so this is called a Bentham and Hooker classification அப்படினு சொல்றோம். This flow chart is very important. So this is a 5 mark question. Okay, so this is according to the Bentham and Hooker classification. So the plants are classified into 3 classes. The first class is a class 1, that is a dicotyledone, and second one is a gymnospermae, and third one is a monocotyledone. Okay, so the dicotyledone, we know very well the characters of dicot. The first one is that is a taproot system, and second one that is here it has a 2 cotyledons, the first character, and second character is it has here taproot system. Okay, and third one it is here the type of the venations in the leaf, that is here reticulate venations, and another one it has here tetramerous or pentamerous in condition. So these are all the characters of dicotyledone. And what about the monocotyledone? So in the monocotyledone there is a fibrous root system. Okay, and that what type of how many cotyledons it has, a single cotyledon is there, and that venation is a parallel venation, and the flowers is a trimerous in conditions. Okay, so these are all the characters of dicot and monocot. Okay, so in between the dicot and monocot they kept the gymnosperm. The class 2 is the gymnosperm. It has the 3 families. Okay, it is classified into 3 families. One is the Nettaceae, so another one is here Coniferae and Cycadaceae. Okay, and how many classes in the monocotyledone? How many classes and how many series and how many families are there? It has a 7 series and 34 families in the monocotyledone. And next the class 1 dicotyledone is again divided into 3 subclasses. This is a class கீழ தான் subclasses வருது. So subclasses வந்து 3 subclasses are there. So one is the polypetalae, and another one is a gamopetalae, and third one that is a monoclamidiae. Okay, so this is a polypetalae,
Gamopetalae and monoclamidiae. So polypetalae அப்படினா petals are free. Okay, all the petals are just free one another. Okay, so எதுமே வந்து ஒட்டிட்டு இருக்காது, ஒண்ணல தனித்தனியா petals வந்து நம்ம பிரிச்சிடலாம். That is called the polypetalae. And gamopetalae அப்படினா petals are united. இதுல இருக்கக்கூடிய petalsலாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா join பண்ணி இருக்கும். The petals are united. And next monoclamidiae அப்படினு சொல்லும்போது, so here we cannot differentiate it into the calyx and corolla. We can see the perianth. Okay ma, calyx, corolla னு தனித்தனி holes இருக்காது. So it may be a single or double hole. So that is similar to each other. Okay ma, calyx, corolla னு தனித்தனியா இல்லாம ஒரே மாதிரியான hole தான் இருக்கும். So that is a perianth. Okay ma, each segment of the perianth is called, that is a tepals. இங்க பாத்தீங்க அப்படினா that is a diclamidiae. Diclamidiae na, it has the two different holes or accessory holes are present அப்படினு நம்ம சொல்றோம். Okay, so here the how many series are there? 8 series and 36 families. 8 series and 36 families are present. Okay, so next the series. So how many series in the each subclasses? Each subclasses லையும் பாத்தீங்கன்னா 3 series are there. Okay, so in the polypetalae, under the polypetalae we can see the thalamiflorae, and next one is here disciflorae and calciflorae. Okay, so based on the structure of the thalamus receptacle which is classified. So that is a thalamiflorae, it has here so dome or conical shaped thalamus are present, and here disc shaped thalamus are present, and calciflorae, it has a cup shaped thalamus are present here. Okay, so it has 6 orders. 6 orders and 34 families, 4 orders, 23 families, and 5 orders, 27 families are there. Okay, so you can see how many orders in that each one. Okay ma, so how many orders illa pathinga appadina, it has the how many orders under the class polypetalae appdin paakumbodhu, it has the 15 orders. Inga vandu enna varudhu 15 orders. Okay, so idella neenga add panikonga. So 34, okay, 50 and then the 84 families. 84 families are present. Okay, how many order and how many families in polypetalae அப்படினு கேக்கும்போது 15 orders and 84 families. Okay, so how many orders in series thalamiflorae மட்டும் கேட்டா, that is a 6 orders 34 family. In the disciflorae பாக்கும்போது 4 orders 23 families, and that calciflorae 5 orders and 27 families are there. Okay, so in the subclass 2, that's a gamopetalae. So it consists of series 1, that is a inferae, and series 2, that is a heteromerae, series 3, that is a bicarpellatae. Okay, so in the series 1 inferae, it consists of the 3 orders and 9 families, then 3 orders and 12 families in, that's a heteromerae, and 4 orders 24 families in bicarpellatae. So each and every one has some characters. Ipo inferae, heteromerae, bicarpellatae na, so that is based on that characters that is classified. Okay, it has a inferior ovary. Inferae சொல்லும்போது it has a inferior ovary. Okay, heteromerae, that is a superior ovary, and bicarpellatae also superior ovary. Okay, bicarpellatae, it has the 2 carpels. Okay, bicarpellatae na ரெண்டு carpels மட்டும் தான் இருக்கும். So what about in the heteromerae? It has the more than 2 carpels இருந்துச்சுனா, that is called a heteromerae அப்படினு சொல்றோம். And subclass 3rd வந்து monoclamidiae, already we explained. Monoclamidiae na we cannot differentiate the calyx and corolla. Okay, so then we have to see one by one. So all the terms are very very important. Okay, நம்ம அடிக்கடி recall பண்ணாதான் அந்த terms வந்து நம்ம வந்து recall பண்ணி அதை வந்து ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்க முடியும். Okay, and at the same time வந்து numerical datas இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா, சரி. So how many orders in the gamopetalae அப்படினு பாக்கும்போது we have a 10 orders. டோட்டலா அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10 orders வந்து வரும். So இதுல வந்து how many families அப்படினு சொல்லும்போது 36 45 families. ஓகேவா, and how many series? It has a 8 series and 36 families in the monoclamidiae. Okay, so we will see one by one. Each and every one வந்து நம்ம தனித்தனியா paragraph wise வச்சு பார்க்கலாம். Okay, so once again recall that as a Bentham and Hooker classification flow chart. So first, it's a cedar plants are classified into 3. Okay, cedar plants அப்படினு சொல்லும்போது that is here phanerogams. Phanerogams அப்படிங்கிறது flowering plants. It has the ovary and seeds are present. Ovary and ovules are present. That is an angiospermic plant. Okay ma, angiosperms are divided into 2, that is a dicot and monocot. So inga gymnosperm irukku. Ipo gymnosperm ku angiosperm ku enna difference அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so ovary ovules are present here. இதெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படினா ovary ovule ரெண்டுமே present ஆ இருக்கும்.
But inge vandu enna appadina the both of them is the ovary is only absent here. Ovary mattum absent, ovary absent, ovule mattum da expose agum. That is a naked ovule appdi nama solrom. So how many classes? It has 3 classes. Class 1 dicotyledone, class 2 gymnospermae, class 3 that is here monocotyledone. Okay. And how many subclasses? It has 3 subclasses. One is a polypetalae, another one is a gamopetalae, and next one is here monoclamidiae. So how many series in the polypetalae? It has 3 series. One is a thalamiflorae, then disciflorae, another one is here calciflorae. And subclass 2 it consists of, in the gamopetalae, it has 3 series. So one is the inferae, heteromerae and bicarpellatae. Okay, finally we can see the third subclass, that is a monoclamidiae. So then we will see the one by one. Okay, the Bentham and Hooker system of classification is widely followed the natural system. ஏன் the natural system அப்படின்னு சொல்றோம்னா, so naturally அந்த டைம்ல என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு பிளான்ட்ல இருந்ததோ அதை நேச்சுரலா ஸோ அப்போ அவைலபிளான கேரக்டரை வச்சு தான் அதை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வைட்லி ஃபாலோ த நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். இப்போ எல்லாருமே இதை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ கன்சிடர் த பெஸ்ட் வாஸ் ப்ரப்போஸ்டு பை. ஓகே, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கர் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணா அப்படின்னா தட் இஸ் எ பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கர் அப்படிங்கிறத ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க. ஸோ வந்து பெந்தம் இங்கிலீஷ் பாட்டனிஸ்ட், ஓகே, ஜார்ஜ் பெந்தம் அப்படிங்கிறவர், அதே மாதிரி ஜோசப் டால்டன் ஹூக்கர் அப்படிங்கிற 2 சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து இந்த Bentham and Hooker classification, that's a natural system of classification propose பண்ணது. So Bentham and Hooker. So this is called Bentham and Hooker system of classification. So these classifications published by the Bentham and Hooker, so they written one book. Okay, that's a genera plantarum. Ipa Carolus Linnaeus எழுதின book பாத்தீங்கன்னா species plantarum. So this is a genera plantarum. Okay, so how many families are there? எவ்வளோ families பத்தி அவர் explain பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so 202 families here, 202 families he explained, and how many genera is there அப்படின்னு சொல்லும்போது 7569 genera and 97,205 species பத்தி he explained. Okay, the both of them explained in the book in the genera plantarum. Okay, so already we studied in that classification, the flow chart. The same thing we are going to see here. So that is cedar plants are divided into 3 major classes. Okay, so 3 major classes. One is a dicotyledone, and second class 2 is a gymnospermae, and class 3 is a monocotyledone. So first we are going to see the class dicotyledone, that is already we explained. See the, so what are the characters in the dicotyledone? It has the 2 cotyledons with a seed, and another one is here reticulate venations, and the flower is a tetramerous or pentamerous in conditions, and it has the 3 subclasses. One is the polypetalae, another one is here so gamopetalae, okay, then monoclamidiae. And subclass 1, that is here polypetalae. So polypetalae, the free petals, the petals are free. Okay, and that's here diclamidious. Diclamidious means that is here it has here calyx and corolla is present. Diclamidious and calyx corolla both of them is present under the polypetalae. Calyx corolla irukum ellame vandu free ah irukku. The petals should be free. Okay va, so not calyx, the petals are free. It is further divided into 3 series. One is a thalamiflorae, disciflorae and calciflorae. So series thalamiflorae. So thalamus, that is your receptacle or torus. Okay, so thalamiflorae, the plants having the flowers with dome or conical shaped thalamus. Thalamus oda shape வச்சு தான் இத classify பண்ணிருக்காங்க. So dome shaped or conical shaped. Okay, dome na கொஞ்சம் வந்து ஒரு spherical ஒரு shapeல வந்து இருக்கும், and or conical shaped thalamus are there. So what type of ovary அப்படினு பாக்கும்போது thalamiflorae இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து superior ovary. Okay, hypogynous in condition, that is here superior ovary. And how many orders and family it has here? 6 orders and 34 families are there. And next series is here disciflorae. So disciflorae, the thalamus, the shape of the thalamus is here disc shaped. Okay, it has here superior, that's a hypogynous in condition. It has 4 orders and 23 families are there. So only that is based on the shape of the thalamus that is classified.
And third series is here, that's a calciflorae. It includes plants having the flowers with, there's a thalamus, it's a cup-shaped thalamus. Calciflorae, cup-shaped thalamus. So what type of that ovary? Mostly inferior ovary. Sometimes it have the half inferior ovaries. Okay, inferior above, inferior on the inferior ovary. Next series. Okay, so calciflorae, how many orders? 5 orders and 27 families are there. And gamopetalae, that is here, petals are united. It's a partially or completely the petals are united. So they also having the 2 whorls of the accessory. So accessory dichlamydias அப்படினு சொல்லும்போது calyx and corolla இருக்கு. So அதுல வந்து petals எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்னோட ஒன்னு இணைஞ்சு இருக்கறனால gamopetalous அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, so it's divided into 3 series. இதுல பாக்கும்போது inferae, heteromerae, bicarpellate. Inferae அப்படினாலே that is a inferior ovary. இப்போ heteromerae, bicarpellate ரெண்டுமே that is a superior ovary. Okay, so inferae, that is a epigynous. Epigynous means that is a inferior ovary. Hypogynous அப்படினா that is a superior ovary. So how many orders? It has a 3 orders and 9 families are there. And heteromerae, that is a hypogynous, superior ovary. Okay, so and how many carpels are there? It has more than 2 carpels. Upon 2 carpels enga irukum appadina, that is a bicarpellate. Next series irukku illaya, so bicarpellate, it has only 2 carpels are there. But what about in the heteromerae? It has the more than 2 carpels are present. Okay, how many orders and family? It has a 3 orders and that is here 12 families are there. Next one is a bicarpellate. It is also belongs to the hypogynous superior ovary with the 2 carpels are there. That is the difference between the bicarpellate and heteromerae irukkude difference. Adula vandu more than 2 carpels irukkum, 2 carpels. Similarity in pathina both of them are superior ovary. So inferae mattum da inferior ovary. Okay, so how many orders? It has a 4 orders and 24 families are there. Next, another one is a monoclamidiae. So already explained, that is an incomplete flower because we cannot see the 2 whorls. Accessory whorls on the calyx, corolla irukadu. So only ஒரே மாதிரியான whorl தான் இருக்கும். That is here a perianth. Okay, so the calyx and corolla is undifferentiated. It is a place under the monoclamidiae. So that is a perianth is only present. Perianth sepals and petals வந்து not distinguished அப்படினு சொல்றோம். அப்படி not distinguishedனா அது whole க்கு என்ன பேரு அப்படினா perianth அப்படினு சொல்றோம். So each segment of the perianth is called the sepals. Okay, sometimes the both whorls are absent. இதுலயே நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா monoclamidiae so ரெண்டு whorls வந்து absent ஆகி naked வந்து that is a sexual characters வந்து naked ஆ இருக்கும் அதுல வந்து. So monoclamidiae includes 8 series and 36 families are there. And class 2, that is a gymnospermae, we must compare the gymnospermae with angiosperm. Okay, angiosperm, the ovary and ovule is present, but here the ovary is absent. It has the naked ovules are there. It is classified into 3 families. One is a Nettaceae, Coniferae, and another one is here Cycadaceae. And the class 3 monocotyledonnae, already we discussed, it has a single cotyledon and it's a parallel venations, leafies and fibrous root system. Okay, the flowers, it has a trimerous. Trimerous na, that is your perianth, androecium, gynoecium is there. Okay, so that is your, how many series are present? It has a 7 series and 34 families are there. So the Benjamin-Hooker classification also has some of the important irukku, adhiliyum demerits vandu namakku irukku, but still we are following the Benjamin-Hooker classification. I hope children you could understand very well. So thank you so much for your support.